सगळे आमचे CCR TV पळोवणाऱ्यांक माय मोगाचो येवकार. आनीक एक एपिसोड तुमचे मुखार आमी हाडटा. इज पॉलिटिक्स ए नोबल प्रोफेशन? आयजेर तुमकां सांगपाक आसा आमचो गोवास लीगल ल्युमिनरी, जो एक टायमार वॉज द यंगेस्ट एवर एडवोकेट जनरल ऑफ गोवा when he was just 33 years old. Then he rose to become also the ex-assistant Solicitor General of India, ex-public prosecutor of the state of Goa, and had a rare distinction, was the legal advisor to Goa's governors as well as the Maharashtra governors. He has now been in the limelight as the 14th February is approaching very, very fast. He is all set to contest from the Aldona constituency. He has been doing the rounds, and fortunately we found a time to be with the one and only advocate Carlos Alvares Ferreira. We used to call him as Dr. Carlos. Dr. Carlos, welcome. My mogaco yokar tuka. देव बरें करूं. Baba Carlos, what made you take a leap into elections now? आमी सद्दां म्हणटात ते पॉलिटिक्स इज व्हेरी डर्टी म्हूण फ्रॉम टायम इमेमोरियल पॉलिटिशियन आशिल्ले ते बरे आशिल्ले, बरे मनीस, बरें चिंतप, बरें करप, आनी तेन्ना बरें करता तेन्ना तो सरकार घडोवन सरकार चलयता ते बरें करून चलयताले. आमचे फावंडींग फादर्स पासून आदोगाद आशिल्ले, थोडे फकत LLB न्ही, बार एट लॉ, व्हडले सोलिसिटर्स आशिल्ले लंडनान शिकून. इवन महात्मा गांधी वॉज अ बार एट लॉ. यू हॅव सो मेनी पीपल टुडे इन पार्लिमेंट, तेय आजून बार एट लॉ आसात. सो एडवोकेसी इज अ सर्वीस. आदोगासी नोबल प्रोफेशन म्हणटात. कित्याक नोबल? कित्याक आम पयशे करूंक भोंवनात, आमचे फकत सर्वीस टू पीपल. जोडूं पडटा पूण चोरूंक मेळना. चोरूंक मेळटा तेन्ना तूं शॉप उक्ती करपाचें आनी तुगे प्रॅक्टीस बंद करपाचें. तें म्हजें फिलींग. कित्याक एडवोकेसीक भरपूर पावर आसता. पावर हाती आसता तेन्ना बरें करूं जाता, वायटूय करूं जाता. तुवें बरें केल्यार बरें येता, वायट केल्यार वायट येता. सो लोक आयिल्लो, आमचे काँग्रेस लिडर आयले म्हाका मेळपा आनी सांगलें, तूं कित्याक पॉलिटिक्सान आमी जॉयन जाना, वाय डोंट यू कॉन्टेस्ट इलेक्शन? हांवें म्हणल्यार पयलीं ना म्हणटालो. मागीर म्हणल्यार आमी येतात तुका मागपा. आनी मागीर हांव चिंतून फॅमिलीक विचारून ते मातशे एगेन्स्ट आशिल्ले. मागीर फ्रेंड आयले, हांवें विचारलें हे लोकां आमचे फ्रेंडा हिंगा आल्दोनचे मेन लोकांक हांवें विचारलें, वॉट यू थिंक हांव बसलें जाल्यार इलेक्शनाक? मागीर लोकांक सांगलें, वी वील बॅक यू, वी वॉन्ट अ पर्सन लायक यू, प्लीज सीट. डिसिजन घेयलें आनी हांव स्लोली भितरल्यान काम करतालो, कांय दाखयनासतना. कित्याक एक सांगता हांव तुमकां, असले पॉलिटिक्स हांवें केन्ना पळयलें ना. रिजन आय डिसायडेड टू कम आउट ओपनली इन टू पॉलिटिक्स इज आय सॉ देर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ गोवा. देर इज अ सेलिंग ऑफ गोवा. देर इज नो फ्युचर फॉर आवर यूथ. वॉट एवर दे डू, इट इज ओनली मॅन्युपुलेटेड बाय अ फ्यू, selected few. Therefore, I thought, हांव जस्टीस इन द कोर्ट ऑफ लॉ थोड्या लोकांक पावता. एक पब्लीक इंट्रस्ट लिटिगेशन केल्यार एनवायरमेंटा खातीर जाता. पूण हांव पॉलिटिक्सान भितर सरल्यार फकत एक आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हूण म्हाका काम ना, फूल गोंया पासून म्हज्यान डायरेक्टली पळोवपाक वचूं जाता आनी डिमांड करूं जाता, इश्यू रेज करूं जातात आनी आमचें जात तितलें गोंय साल्वार करूं जाता. दोतोर, तुवें आल्दोनाक कित्याक मुद्दम चिंतून काडलें इलेक्शनाक रावपाक? हांव जाल्लो पणजे, म्हजें घर आशिल्लें मडगांव, पूण आल्दोना इज माय एन्सेस्ट्रल विलेज. माय ग्रेट ग्रँडमदर केम फ्रॉम आल्दोना विलेज. ती मडगांव काजार जाल्ली. आमचें घर आजून आशिल्लें हिंगा. मेन घर म्हगे बापूय अमेरिका आसलो तेन्ना ते विकले. ते फेरी काडून ते पयलीं घर रायट सायडीन आहात ते आमचें घर, मेन ओरिजिनल फेरेरा घर. ते ओरिजिनली ते दिवारचे, कित्याक आम जोनेरो फ्रॉम दिवार, ते आयिल्ले हिंगा ऑक्शनान आयिल्ले आनी गेल्ले.
आनी रावले फ्रॉम 1792 तेश कोन्न आयिल्ले हिंगा आनी रावपा लागले. सो आमचे इर्मीत आहा ते सायडीन म्हजें घर आसा आनी आम ल्हानसोन येताले आनी रावताले हिंगा आनी हांव चिंतलो सगळे शारांत वयतात म्हूण गांवांत कोण वयता, सगळे गांव सोडून भायर वयतात. इट वॉज अ टफ डिसिजन गांवांत येवपाक, कित्याक आमी गांवांत गेले जाल्यार सगळे फेसिलिटीज ना शारांत मेळटात तशें करून, कनेक्टिविटी इतली ना. पूण आमी रावनात जाल्यार आमी चोयतात मायग्रेशन, लोक हिंग सोडून भायर वयतात. फकत भायर न्ही, म्हापश्यांत पणजे न्ही, भायर पासून फॉरेन गांवांत वयतात. आमी रावल्यार आमच्यान फेसिलिटी हाडूं जाता. मागीर रावन हिंगा हांवें चोयलें ते आमचे गांव इतले ब्युटिफूल गांव, सद्दां ब्युटिफूल आशिल्ले देखून आमी येताले हिंगा. फकत खोर्जुवे न्ही, आल्दोना, मोयरा, नाशनोला, पोंबुर्पा, बास्तोरा, उस्काय आनी म्हापसा पासून, कित्याक 2 वाडे म्हापशेसून आमकां येतात. सो दीज आर ऑल ब्युटिफूल प्लेसीस, ऑल प्लेसीस which have historical importance. पूण तुगेले मूळ पडे आहा, मुख्य मूळ पडे आहा इज आल्दोना. Is Aldona, and it is from the house in Korzue my great granduncle wrote the famous Dekhni Aus Saba Poltadi Beta. So that is the biggest contribution you will find, apart from many other things like building of chapel, temples, which lands have been given. I have also given land for temple. Musundik pasun आमी जमीन दिला. SC/ST community मुसुंडीक सेपरेट जमीन दिला, फुकट. केन्ना चिंतलो ना एक दिसा फायदो घेतले, इलेक्शनां बसतलो तेश कोन्न केन्ना चिंतून दिल ना. आल्दोना आतां 10 वर्सां जालीं BJP गव्हर्मेंटाचो MLA आशिल्लो. तर तुका दिसता की डेव्हलपमेंट जाला आनी जावंक ना जालें जाल्यार तुजें विजन कितें आहा आल्दोनाक? आल्दोना डेव्हलपमेंट कांय ना. डेव्हलपमेंट सांगपाक तूं एक लिस्ट काडूं जाता. लास्ट मिनट भायर पासून ट्रक वयताय आतां, लास्ट मिनट हॉट मिक्सिंग करतात. हें हॉट मिक्सिंग आनी कसली क्वॉलिटी हॉट मिक्सिंग हांव कमेंट मारना. इंजिनियरींग एक्सपिरियन्स नाका, क्वॉलिफिकेशन नाका. बेश्ट दोळ्यान तुका दिसतलें हें उसवण भायर सोंसलें म्हणून. एक पावस येयले सगळे वयतलो रस्तो. आनी डेव्हलपमेंट कितें? डेव्हलपमेंट आसपा जाय की डेव्हलपमेंट उलोवपाक. लोकांचे प्रॉब्लेम भरपूर, घरा घरा गेले तेन्ना सगळे उलयतात इलेक्ट्रिसिटी, उदक आनी रस्ते. ते मेन सगळ्यांचे आसा, फकत आल्दोनाचे न्ही, आल्दोना मतदारसंघाचे न्ही, दुसऱ्या पासून आसा ते. पूण आमच्या भुरग्यांचें कितें जालां? 10 वर्सां आमचो आमदार आसून, BJPचो आमदार आसून, BJP सरकार आसून लोकांक जॉब ना. उदरगत जावंकूच ना. उदरगत सोड, जॉब, एटलिस्ट जॉब आसपा जाय. लोकांचे गव्हर्मेंट जॉब कित्याक ना? गव्हर्मेंट जॉब ना जाल्यार एटलिस्ट जॉब ऑपॉर्च्युनिटी आसपा जाय. प्रायवेट एम्प्लॉयमेंट करूं जाता आसलें. आमचो आमदार वॉज व्हेरी लकी टू बी चेअरमॅन ऑफ गोवा IDC. IDC इज अ प्लेस ऑर अ हब, लोकांक जॉब एम्प्लॉयमेंट दिवपा जाता. कित्याक आमच्या भुरग्यांक एटलिस्ट टेम्पररी घायल ना थिंगा. आमच्या लोकांक कित्याक एटलिस्ट ऑपॉर्च्युनिटी दिल ना. बेकार बसपा न्ही. Youth are frustrated, families are getting tense, and I thought this is too much. So the development is zero. आनी हेच पासत लोकांगे आयकून, एक्चुअली लोकांचे दूख आयकून हांव चिंतलो फुडें येतलो आनी कितें म्हजें ट्राय कोत्ता आमचें कितें कॉन्ट्रिब्युशन करपाक आनी बऱ्या लोकां पासत फुडें सरया. तर ऑफ लेट आमी आयकलां की there is a new ports bill that is being introduced or is already there, and Aldona also would be part of the same. That would also link with the coal. कोल इश्यू आयिल्लो हिंगा ग्राम सभेन, लोकांनी काडल्या, हांव पासून उलयलां, आमी ओपोज केल्ला ते पोर्ट. आमचे पोर्ट आहा तो धाकलो पोर्ट आहा ते कोल हब करूं सोदताले आनी सगळ्यांनी ओपोज केले. एक अरेंजमेंट केल्लो कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचो मनशा हाडून तो एक्सप्लेनेशन दिता. तो सगळे फोट्यो लोकां बेश्टे एक स्लायड शो दाखयतालो. हांवें तें किंचालां तुगे DPR रेडी आसा? DPR म्हणल्यार डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट. तेणें म्हणलां वय वय वय. हांवें म्हणलां हांव इंटरनेट दाखयता तुमी केलें ना म्हूण. ना ना हांव गेल्लो, आमी गेल्ले डेली, हांव टिमीन आशिल्लो, हांवें डेल्ली गेला आनी तें सेंट्रल गव्हर्मेंटाक दिलां.
म्हणल्यार तुमी दिल्ली दिली जाल्यार तूं कित्याक तें दाखयना आमकां पूण दुसरे स्लायड शो मुवी चोवपा येयले ना तूं तें DPR दाखय आमकां लोकांक कोण कितें आहा तें मागीर म्हणल्यार ना हांव हाडटा नेक्स्ट टायम येयलो आनी सांगलो आनी सोमोन येयलो आनी सांगलो हांवें कांय प्रॉमीस केलें ना दाखोवपाक लोकांनी उश गायले आनी तो गेलो मागीर पडोन गेलो पूण हांव एक सांगता आय एम गोईंग टू ड्रॉ अ पॅरलल with this and one very hot topic called the Bhumiputra law. सरकारान सांगला पोर्ट हाडना म्हणून कोळसो पोर्ट हाडना म्हणून हिंगा नो प्रॉब्लम यू कॅन टेक द स्टेटमेंट आतां DPR प्रिपेर केला आनी पार्लिमेंटान रिप्लाय दिला दॅट इट वील बी अ पॅसेंजर पोर्ट पॅसेंजर पोर्टाक कितले कोटी मोडटलो तूं कितले पॅसेंजर हिंगसोन आल्दोनसो पणजे वयतले थिंगसोन पणजे पावल म्हणल्यार मोटर जाय तुका हिंगसोन ओदोर लाग जाल्यार हे सायड ओदोर आनी मोटरान थिंग पावतलो डायरेक्टली मागीर थिंग आनी टॅक्सी घेवपा आनी बासी घेवपा तूं जाणा ही बोट बेश्टी मागीर ते म्हणटले नॉट वायबल कोणा विकतले आनी तेका जाय तें करूं मेळटलें बाय द बॅक डोर दे वील ब्रिंग द कोल हब हियर दीस इज माय अश्युरन्स टू यू नाव यू वील सी द सिक्वन्स वीच आय एम गोइंग टू शो यू फर्स्ट इनलँड वॉटरवेज एक्ट म्हणून हाडला काँग्रेस सरकार केन्ना इनलँड वॉटरवेज एक्ट टू कनेक्ट द वॉटरवेज म्हूण आशिल्ले पारीकारान ओपोज केले डायरेक्ट फायलीन बरयला नोटींग आहा कडेन वी डोंट वॉन्ट देम थ्रो देम आवट अशें करून बरयला काँग्रेस सरकार सेंट्रल पडलो तेंचोय आयलो मागीर पार्सेकार CM जालो हिंगा पार्सेकार CM जालो तेन्ना तेणें बरयलां नाव इट इज अ फ्रेंडली गव्हर्मेंट बाय फेडरलिझम म्हणलां की तो फेडरलिझम इट वील बी बेटर एंड वी अप्रूव म्हणलो तुमी एक शॉटांनी आमगे न्हंय आहात ते फुकट विकून दिलं तांकां कोणाच्या हातीन केंद्र सरकारागे हातीन आतां कंट्रोल ऑफ द इवन दीज इनलँड वॉटर ते इनलँड वॉटर वॉज ऑलवेज स्टेट सब्जेक्ट सो कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचे पावर आशिल्लो ते थंय सगळे ते इनलँड वॉटरवे ऑथॉरिटी तेगे हातीन दिले आतां हे सॅटिस्फायड नाशिल्ले हेंगे कितें जाता हे फुडें वचूं सोदतात ग्रॅब करूंक डेवलपमेंट म्हणल्यार तेंगे कोणा फ्रेंडा दिवपाक ते डेवलप करतले कमिशन घातले आतां मेजर पोर्ट्स बीच सगळे कंट्रोल करपाक आतां न्यू पोर्ट्स बील हाडलो लोकांनी ओपोज केलो तुमकां खबर आहा ते पोर्ट्स बिलाचे कसलो हें आहा ते पोर्ट्स बिलाचे आसा ते एक पाटी पोर्ट नोटिफाय केलो खंयच्या एरियान पोर्ट नोटिफाय केलो सगळे डेवलपमेंट वील बी अंडर द पोर्ट ऑथॉरिटी तुगे पंचायत लागना तुगे म्युनिसिपालिटी लागना सगळे ते अंडर जातले तुगे आल्दोना देखून पळय धाकलो पोर्ट आहा that can be also part of the it whole will process. be handed over now first it is with Inland Waterway Authority of India and ते पोर्ट ऑथॉरिटी हातीन वयतले पूण आतां राव शॅक्स घालपाक तुगे पोर्ट एरिया शॅक्स घालपाक तेंगे परमिशन तूं आनी हांव गेले जाल्यार परमिशन एक बारीक कितें सायडीन आमगे नुये सायडीन म्हणल्यार आमगे म्हापसा रिवर येता हिंगा सायडीन कितें बांदून एनवायरमेंट हें तें सगळें तुका ऑब्जेक्शन काडलें म्हूण तेंगे फ्रेंड कोण तूं केन्ना दुबाय गेले जाल्यार चोय दुबाय मारिना म्हूण आसता सामकें देगेर उदकांत पासून आहा तें मारिना आनी थिंग हॉटेल आहा रूम्स आसात एश कोन्न डेवलपमेंट बांदूंक तेंगे फ्रेंडा दितले तुका आनी म्हाका ना म्हटलें गोंयकारांक कांय फायदो आसपाचोच ना हे सगळे प्लॅन इज अ प्लॅन फॉर सेलिंग एंड फिनिशींग गोवा But Goa, they say it's already sold, and whatever little is that, will it be also gone? That is why we have to stop the progress of the robbery. We have to stop the destruction of Goa, and we have to get rid of the BJP, which has got very hidden plans to finish off Goa. Yeah, but what you see today, the fisher folk will be the worst affected with this. आज सध्या तूं वास्को वच ते फिशर आमचे नुस्तेकार ते आहात ते थिंगा तांकां भरपूर प्रॉब्लम जाता तांकां फिशींग पासून करून दिनात कित्याक म्हणटात MPTचें परमिशन ना आनी MPTन सांगलें हें आमचे एरिया आमगे परमिशन नासतना करूं जायना
हय पूण तो कोल पळय हाडटाय येताय तो गोंयांक मोगान हाडटाय वो एक मनशा मोगान हाडटाय. तुमकां खबर आहा ते कोल हे सायडीचो कोळसो आहा तो कर्नाटकान महाराष्ट्रा वयतलो. कोण प्लेयर आहा थिंगा तुमकां खबर आसा, म्हाका सांगपाची गरज ना. चॅक केल्यार सोयऱ्यांगे नांवान सगळे ते कंपनीज आहात थिंगा. तांकां कोळसो जाय देखून थ्रू गोवा आनी दाखोवपा लागले कनेक्ट थ्रू वॉटर, रेल एंड रोड, इजियर कनेक्टिविटी. कसले गुड्स पावतले थिंगा? भाजी, इतले मोठे मोठे रस्ते. आमगे पासून हिंगा रिजनल प्लॅनान दाखयला ट्रान्सपोर्टेशन हब म्हूण आहा थिंगा कोरजे सायडीन. आनी ह्या सायडीन 25 मिटराचेर रस्तो, ते सालोयसून ह्या सायडीन येता आनी आमगे आल्दोना सायडीन वयता आनी त्या सायडीन वयता. हांवें एक पाटी काडलो तेन्ना पॉयंट. मागीर आमच्या आमदारान एक प्रेस कॉन्फरन्स घेयला एक्सप्लेनेशन दिवपा विथ PWD इंजिनियर. तूं म्हाका एक सांग, कोण एक्सप्लेनेशन दिवपाचें? एज पर टावन प्लॅनिंगाचे रिजनल प्लॅनार जाले तो टावन प्लॅनर येवपाचो. एक PWD इंजिनियर बरोबर बसून तो एक प्रेस कॉन्फरन्स घेता आनी सांगता त्या रस्तो 25 मिटराचो रस्तो आमकां ऑर्डर ना म्हूण. अरे बाबा, ते प्लॅन पळोवपाक जाय. प्लॅनाचें आसा, तुवें सांगूं जाता हांव प्लॅन ते स्क्रॅप करतलो, हांव दिसना म्हूण. दॅट इज डिफरंट. बट यू कांट ब्रिंग समथींग एंड जस्ट फूल द पीपल एंड से नो नो इट्स नॉट गोइंग टू हॅपन. सो दॅट आनी 25 मिटरा रस्ते कोणा बेनिफीट? व्हडले व्हडले ट्रक वयतले. केसो ट्रक? नुस्तें घेवन ट्रक वयतले थिंगा. सो दॅट इज प्लॅन म्हणल्यार रेड कार्पेट घेतात. आनी आनीक एक पळयात, रेल्वे डबल ट्रॅकिंग करतात, सरकार पयशे फारीक करतात, केंद्र सरकार पयशे फारीक करतात, त्या सायडीन विकतात. म्हणल्यार तूं सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर घालून दुसऱ्यांगे हातीन दिवपाक सोदतात. आनी तेंगे फ्रेंड आहात तेच फ्रेंड सगळे एअरपोर्ट दोतात, पोर्ट दोतात, आतां रेल्वे दोतले, सगळे बिजनस तेंगे हातीन. सो बट क्रिएटींग ए स्टेट विदीन द स्टेट हें म्हणलो को आहा. And it will override the powers of the state government. Remember this, it's a very dangerous proposition. आमकां जाय तें आमकां करूं जाचना. I will oppose this because I believe you require to have this. It's a state subject, you understand. Under constitution we have union list, we have state list and we have concurrent list. So when it's a state subject, you have to take it before assembly and say yes. Cabinet cannot decide. You understand? I will make sure that the errors which I have done will be rectified and we will save back our powers. We will vindicate our powers of the state which have been frittered away, which have been sold away. But the bill, Mormugam Port Authority bill now, overrides all the powers of the state. Your Goa State Pollution Control Board will have no say whether there is pollution or not. Now, as far as any development which is done, that I will just correct you. Any development which is done will always be subject to law. Subject to law means Pollution Control Board controls laws under the Air Act, Air Prevention of Pollution Act, Water Prevention of Pollution Act, so Air and Water Act, Environment Protection Act. These are also central laws. So they can't override the central laws. So they will be subject to it. But you see, Naushi Marina आशिल्ले तुम Yes, Naushi Marina. Siridam. हाँ श्रीराम. कितले opposition and suddenly pass जाले. Suddenly pass जाले. कितकोन pass जाले? So this is, I've opposed it. Petition गायले. सरकारूय बिलो. And सरकारान सांगले we will not allow it to happen. I petition घातली. नाल्यार ते सामके रेडी आसले काम करपाक, सगळे आयले थिंगा आनी ते ब्युटिफूल एरिया थिंगा विंडो शेल्स कितें what are they called? Shell windows, you understand? Oyster, window pane oysters ते असतात थिंगा. इट्स अ प्रोटेक्टेड स्पिसीज. ते सगळे डिस्ट्रॉय जावपाचे. आमगे फिशरमॅनाचे लायफ काबार जावपाची. पोल्युशन जावपाचें थिंगा. And marina, as I told you, Dubai Marina, that would be the marina there. But this government does not like any dissent, even if it is a good one. Since when did I hear that BJP likes dissent? BJP follows, according to me, the model of Hitler, model of the SS. If you look at it,
model of Gestapo. Hitler promised wonderful days. We heard it as Achhe Din. Hitler promised all development for the Germans. We are hearing all things for the Indians. We heard Hitler speak at big rallies with mass support. We have it here. We had Hitler leading from the front because he was told others have to be at the back. So he was focused, others were all shadows. We are having that. And finally, look at it. It became very dangerous. It proved very dangerous. What was the development? Zero. Every time you blamed the outsider, every time you blamed someone else, and finally, you divided families, you divided society, you went on ethnic class, you went on many things. And I don't want this division ever to happen in our country, even in our state. And also, if you look at the environment, pollution, and heritage, you look at the old Goa example, for example. What is happening? I have seen one thing as far as the BJP is concerned. If they want, they will just bring an amendment to the law or an ordinance and they want to make things through. I can understand one ordinance, I can understand one amendment, but not on a routine basis. परत amendment करतात, हें करपाक, तें करपाक, म्हणल्यार तेंगे जाय तें पास करपाक. ते amendmentaक कितले लोकांक बेनिफीट मेळ्ळे तें तुमी पळोवयात. हांव नांव काडना. म्हणून even Manohar Parrikar did amendment to Town Planning Act to help. I won't say whom, you find out. But what I want to say is that the destruction which is going on, even of old Goa, I have taken up that issue. And I have got the complaint filed. The owner rahato, week 3 tege nawan permission apply केले. ओनर म्हणटा आपण सायन माल ना म्हण. आणि तेच ते मुझे सिग्नेचर न्ही एंड एक्चुअली तेजे सिग्नेचर न्ही बोलते मनशाचे सिग्नेचर एटलिस्ट मुगे कॉपी केला इमिटेट करून गेला वांकडे हिंगा तिंगा जाता हे सिग्नेचर बोलते मनशान डायरेक्ट तेगेले सिग्नेचर गायला लायक लेटेस्ट एक नांव गायला कालूस फेरेरा बट जोवितो इज पुटिंग जोवितो यू अंडरस्टैंड इट्स लाइक दिस इज द ब्लेटेंट naked eye you don't require forensic evidence on that you can make out this was a fraud and एक पाटी तूं विकले तूं कसले रायट आहा तुका परमिशन मागपाक पूण आतां इतू बोवाळ जाला आख्खो गोंयचो लोक हें केला पूण कांयच जायना ना कितें जाता आतां सद्या इलेक्शन कोड आसा इलेक्शन कोड आहा पासून खंयचे डिमोलिशन ऑर्डर आहात जाल्यार हे दिसा इम्प्लिमेंट करनात फुडें मागीर इम्प्लिमेंटेशनाक कोड काबार जातली कोड लिफ्ट जातली मागीर हांव शुअर आहा ते इम्प्लिमेंट जातले आतां एक आमगे थर्ड पार्टी आमी एज एडवोकेट आमी चिंतात अरे टायम वेस्ट जायत कित्याक हो अपिला वयतलो कित्याक अपिलांक गेल्यार स्टे मेळटा पूण हें जायना एक केसीन जाचना तो अपिलांक गेलो जाल्यार फर्स्ट क्वेश्चन आसतलो थिंगा ही कोणागे एप्लिकेशन कोणागे सिग्नेचर ही तुमची न्ही जाल्यार इफ युअर एप्लिकेशन इज अ फ्रॉड यू हॅव नो रायट ऑफ फायलिंग एन अपील समजला न्ही हय So this will be they will be stumped. You have been talking about the Bhumiputra bill and you said you are on record to say that it is a total mockery of the law. And then government said we have withdrawn. Is it correct? I just had mentioned it's like the fraud of a Bhumiputra. Bhumiputra Kaido Alla Photopak Lokak. 2001 Manohar Parrikaran amendment kello Code of Comunidades. Regularize करपाक गो लोकांगे एप्लिकेशन गेले पयशे गेले आनी कांय रेगुलरायज केलें ना 2016 लक्ष्मीकांत पार्सेकारान कायदो हाडलो रेगुलरायजेशन ऑफ अनऑथरायज्ड स्ट्रक्चर्स ते लोकांगे 10,000 रुपया गेले लोकांनी प्लॅन सगळें एफिडेवीट सगळें करून 8 कोटीचे पयशे लोकांचे गेले 8 crores 30 lakhs आनी लास्ट कांय जालें ना इलेक्शन जालें परत येयले आतां भुमिपुत्र कायदो हाडलो आनी भुमिपुत्राचो कायदो इतलो फॉल्टी इतलो फ्लॉड देखो हांवें डायरेक्ट सांगलां 14 पॉयंट कायदो इट्स अ फ्रॉड बट वॉट आय वॉन्ट टू टेल यू इज द स्टेटमेंट मेड बाय द गव्हर्मेंट that it has been withdrawn is a false statement. I will make this with responsibility.
If you look back, Parliament went assured the farmers आमी ते 3 फार्म लॉज रिपील कोतले आमी विथड्रॉ कोतले म्हणला आनी सिस्टम कित प्रोसिजर केला एक कॅबिनेट नोट मूव केला कॅबिनेटा डिसिजन गायला बील हाडलो बील अप्रूव केला कॅबिनेटा तो बील पार्लिमेंटाक गायलो परत आनी मागीर पार्लिमेंटान पास केलें तेन्ना ते मागीर स्पिकरान प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया धाडलो अप्रुवल दिवपाक आनी तो रिपील एक्ट म्हूण रिपील सगळे 3 रिपील केले आतां गोंय पळय स्टेटमेंट केलो विथड्रॉ केलो म्हूण तुवें कॅबिनेट डिसिजन घेयल्या तुमी पयले पास केली आनी फकत लॉ डिपार्टमेंट आसा ती बील परत असेंब्लीन हाडली कॅन्सील करपाक केलें ना मागीर ती कॅन्सलेशन पास जालें तेन्ना तुवें मागीर गव्हर्नराक धाडपाक जाय तें केलें ना अजून म्हणलो कितें हें तुगे कुजनान रांदून आसा तें फाटल्यान तेन्ना बॅक बर्नर आसा तो तुम काडात तुम आम काडात आमी ठाट करून तुमकां हें पास करून दितले हे फोटींग पोवनान हे आमी फोटोवपाक सोदतात तो बील विथड्रॉ केला बील कांय विथड्रॉ केलें ना अजून आहा थिंगा तर दोतोर तुवें आतां न्यू कॅन्डिडेट फॉर आल्दोना वॉट इज युअर मेसेज or any slogan that you have for the Aldona constituency? I have one message. First is the youth need to be attended on top priority. The youth are the future and the youth are the hope. The youth are part of every family. The youth must be attended on top priority for their jobs or job opportunity. And I assure you that I will definitely do what it takes to fulfill the aspirations of the youth. This is first part of it. But I have one line which I use for a greener, cleaner and healthier Aldona. I want to see the smile on the face of everyone. I want to see everyone happy. I want to see every family touched, however high or however low. That will be my duty to serve in humility for everybody, irrespective of caste, creed or religion. And this, I believe, will be my mission, this will be my motto and this will be my goal. Thank you. We wish you all the best, Dr. And we will wait till 10th March to know the outcome of these elections, which are going to be very, very tough. With opposition fractured almost, nobody knows the outcome of these elections. Do you agree with that? The art of war sometimes is to divide your enemy. And that BJP seems to have been trying to work its way smartly. People will not gamble their votes. Remember what I'm telling you. People will not allow their votes to be made concrete jungles. People will think of Goa. People will think of saving Goa. People will think of future of Goa, Goans and the youth. Every person here in Goa loves Goa. I love, you love. Even people who are abroad who are Goans love Goa. Everybody cries for Goa. I'm telling you, trust me, we will come back to conquer victorious and save Goa. Wish you all the best, Dr. Thank you.